Yeah, welcome to second class regarding fungi. In the last class, we studied about general characteristics of fungi, mycelium, hyphae, different type of hyphae, and hyphal modifications. Here you are going to study about mode of nutrition, reproduction, and classification of fungi. So you know very well, fungi they are the heterotrophic organism. Heterotrophic means tropha means food. Tropha. Tropha means food. Hetero means depend on others. So fungi they are the achlorophyllous organism. They do not have any chlorophyll pigment to synthesize their food. Hence they are the heterotrophic in nutrition means they depend on others for their nourishment, and they have simple structural organization. Hence they always depend on dead dead decaying materials or living organism for their nourishment. That's why they are heterotrophic mode of nutrition. Based on their mode of nutrition, fungi classified into four group: saprophytes, parasites, symbionts, and predaceous fungi. Based on mode of nutrition, fungi can be classified into four groups: saprophytic fungi, parasitic fungi, symbiotic fungi, and predaceous fungi. Saprophytes. These fungi they obtain nutrition from the dead and decaying organic materials. They are called saprophytic fungi. Example: Rhizopus, Penicillium, Aspergillus. Here, vegetative hyphae of these fungi they directly absorb food material from the organic matter. Once again, we can divide saprophytic fungi into two groups: ectosaprophytes and endosaprophytes. Ectosaprophytes means they grow on surface of the organic matter. They do not go inside the organic matter. That is called ectophytic saprophytes. Endophytic saprophytes they grow inside the organic matter. In some ectophytic fungi means they grow on surface of the organic material. In such ectophytic fungi, they develop special absorptive structure called rhizoids. These rhizoids helps in absorption of nutrition from the organic material. They have some absorptive structure called rhizoids, where in the ectofungi they produce rhizoids to absorb nutrition from the organic material. Then saprophytic fungi they produce exoenzyme. These enzymes digest the complex organic material into simple form, thus helps in absorption by the hyphae. This is about the saprophytic fungi. Grow on dead and decaying organic material. Example: Rhizopus, Penicillium, Aspergillus, Mucor, etc. Then parasitic fungi. Parasitic fungi they take food from the living organism, living plants and animals. In case of saprophytes, they obtain nourishment from dead and decaying material. Parasitic, they obtain nourishment from living organism. The living organism on which fungi parasitize, they are called host. Host for fungi. Parasitic fungi, they are harmful to the host. They infect the host and produce disease. Hence, the relationship between host and parasite in pathology it is called parasitism. In pathology, this relationship host and parasites, this relationship is called parasitism. Once again, here also in parasitic fungi also we can classify into three types: obligate parasite, then facultative saprophytes,
and then facultative parasites. Obligate parasites, facultative saprophyte, facultative parasites. Obligate parasites means these fungi live only as parasitic mode of nutrition. Without host, they become dead. ಹೋಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಬದುಕೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ನೇ ತೊಗೊಬೇಕು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಅಂದರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂಸಿಂದನೇ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಬೇಕು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ ಅದನ್ನೇನು ಕರಿತೀವಿ ಆಬ್ಲಿಗೇಟ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಕ್ಸಿನಿಯಾ ವಿಚ್ ಕಾಸ್ ರಸ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ wheat. Then facultative saprophytes. Facultative saprophytes, they are the parasites, but they can also survive on dead organic matter in the absence of living host. Living host ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವು ಡೆಡ್ ಇನ್ ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸಿಂದ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಗೊತಾವೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಅವು ಲಿವಿಂಗ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಸಮ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಲಿವಿಂಗ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವು ಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಂದ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಗೊತವೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೇಟಿವ್ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟ್ಸ್. ದೆನ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೇಟಿವ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ದ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೇಟಿವ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ದ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟ್ಸ್. Means they obtain nourishment from the dead and decaying organic material. In case suitable host is present, they become parasites. Normally they are the saprophytes. In few conditions they infect living tissues. That's why they are called facultative parasites. Facultative saprophytes, facultative parasites. Facultative saprophyte, they are the parasites. Sometimes they become saprophytes. Facultative parasites, they are the saprophytes. Sometimes they become parasites. Clear? Totally parasites can be divided into 3 groups: obligate, facultative saprophytes, facultative parasites. So for example, means parasites, they cause diseases. Wheat rust ಅಂತ example ಹೇಳಿದೆ. So this is the wheat rust caused by Puccinia graminis trititis. ಹಾಗೆ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಕೆಸರು ಹಣ್ಣು ಅಂತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಬೆರಳು ಸಂದಿಲೆಲ್ಲ ಕೆಸರು ಹಣ್ಣು ಅಂತಾಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇಸ್ ಎ ಫಂಗಲ್ ಡಿಸೀಸ್. ಅದೇ ಥರನೇ ಬರೀ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅನಿಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಫಂಗಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ತರುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಸಹಿತ ಫಂಗಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ತರುತ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಒಳಗಡೆ ಫಂಗಸ್ ಬೆಳೆದು ಅವುಗಳ ಫ್ರೂಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿನ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸಿಂದ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇರುವೆಗಳಿಗೆ, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫಂಗಸ್ಗಳು ಡಿಸೀಸ್ ತರ್ತವೆ, ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಫಂಗೈಗಳು. Okay, next mode of nutrition. So okay, on the basis of location, once again parasites may be ectoparasites and then endoparasites. Like saprophytes, here parasites also we can divide into 2 groups on the basis of location in host. ಹೋಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆಯಾ ಫಂಗೆ ಬೆಳೀತಾವ, ಹೋಸ್ಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಫಂಗೆ ಬೆಳೀತಾವ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. Endoparasites means they live inside the host tissue. Ectoparasites means they live on the surface of the host. Ectoparasites. Parasitic fungi, they possess special absorptive structure called haustoria. In case of saprophytic fungi, especially ectosaprophytes, you observe that the special structure is called rhizoidal hyphae. Here in parasites, they have special absorptive structure called haustoria, helps in absorption of the nutrient from the living tissues. Haustoria, they are the specialized hyphal modification. Size, shape is varies in different fungal group. Haustoria may be round shape, knob-like structure, club-like structure, or branch structure. It is species specific, depend on species. This haustoria helps in absorption of nutrient from the tissues.
We can observe Haustorrhea in parasitic fungi, which cause diseases. Okay, symbionts. These fungi grow on or with other living organism. These fungi grow on or grow with other living organism, but both of them are mutually benefited. ನೀ ನನಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಫಿನಾಮಿನಾನ್. ಎರಡು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಂಬಯಾಟಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಫಂಗಸ್ಸಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಸಿಂಬಯಾಟಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಕೋರೈಸೆ. ಲೈಕೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ನೋಡಿ, ಅಡಿಕೆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ 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 ಪ್ಯಾಚ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ lichens. They are the symbiotic association between algae and fungi. Here both algae and fungi, they are mutually benefited. Algae, they are the chlorophyllous, that's why they synthesize food, whereas fungi provides shelter for the algae. Algae ಏನು ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಫಂಗೈ ತಗೊಳುತ್ತದೆ. ಫಂಗೈ ಆಲ್ಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ಕವರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ಗೆಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ಗೆಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಫಂಗೈಗೆ ಫುಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರುವಂಥ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಿಂಬಯಾಟಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಂಬಯಾಟಿಕ್ಗೆ ಮೈಕೋರೈಸಾ. ಮೈಕೋ ಮೀನ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಮೈಕಾಲಜಿ, mycologist. Myco means fungi. Rhiza means root. Means symbiotic association between fungi and roots of the higher plants. Mycorrhizae. Mycorrhizae helps in the absorption of nutrients by the host plant. Mycorrhizae may be ectophytic mycorrhizae or endophytic mycorrhizae. Ectophytic mycorrhizae, they are external mycorrhiza and they confine to the outer region of the root, whereas endophytic mycorrhizae they are the internal mycorrhiza and they found deeply in the roots of the cell. So totally fungi associated with root of higher plant, that is called mycorrhizae. This mycorrhizae helps in absorption of nutrients by the host plant. ಹೋಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಫಂಗೈ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಂಗೈಗೆ ಒಂದು ಶೆಲ್ಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ರೂಟ್ ಜೊತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಏನು ಕರೆದ್ರಿ, ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇನ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಡೇಷಿಯಸ್ ಫಂಗೈ. They are animal capturing fungi, predators. These fungi, they are the predators. These fungi possess special hyphal traps. So hope you remember in the hyphal modification you observe hyphal traps, snares or hyphal traps used to capture small animals like nematodes, protozoa. So this is the predaceous fungi. Totally in mode of nutrition 4 type: saprophytic, parasitic, symbiotic and predaceous fungi. So reproduction in fungi we can study in the next class. Thank you.